Silas invadio su espacio, su presencia abramando la pequeña cocina. La tomo por los hombres, con un hogar firme pero sin lastimarla. Escúchame bien Lina Born. Si entras sola en esa propiedad, lo estarás dando a Alessio exactamente lo que quiere. Te encerran en una habitación, usaran al niño como quería y yo me ver obligado a demoler esa villa para llegar a mi esposa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una carnicería con tu hijo en medio? Él cree que soy tu esposa. Grito Lina, zafándose de él. Todo esto es por esa mentira. Si tan solo le digo la verdad. La verdad? Silas soltó una carcajada, un sonido oscuro y sin pizca de gracia. La verdad es que has estado escondiendo a su heredero durante 3 años. En el mundo de los moretti, eso es una traición castigable con la muerte. La mentira es lo único que te mantiene vivo ahora mismo. Mientras él piensa que me perteneces, tiene que jugar el juego de la diplomacia y el poder. Si solo eres una amante fugitiva que robó a su hijo, eres mujer muerta. Él tenía razón. La comprensión es esencial como plomo en su estómago. Prepara un bolso, ordenó Silas. Solo lo esencial. Vendrás a la ciudadela. La ciudadela era la fortaleza de Silas Thorne. Una obra maestra brutalista de hormigón y acero escondida en las faldas de las montañas a las afueras de Milán. Mientras el SUV se alejaba de la ciudad a toda velocidad, la tensión dentro del vehículo era lo suficientemente espesa como para asfixiar a cualquiera. Lina vio como las luces de Milán se desvanecían en la distancia, sintiendo su corazón como si fuera arrastrado detrás del coche por una cadena. A su lado Silas era un estudio de movimiento controlado. Revisaba planos en una tableta, con el seno fruncido por la concentración. Por primera vez, Lina notó la forma en que sus mangas estaban arremangadas, revelando antebrazos fibrosos marcados por las tenues líneas blancas de antiguos combates. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella en voz baja. No me conoces. Podrías haberme recazado en la gala. Podrías haberme entregado a Julian Vane y ahorrar una guerra. Silas no levantó la vista de la pantalla. Vane es una cucaracha. No me gustan las cucarachas en mi visión periférica. Y Alessio Moretti ha estado buscando una razón para romper nuestro alto al fuego durante meses. Tú no empezaste esta guerra, Lina. Solo fuiste la chispa. Hizo una pausa, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Además, tengo un desagrado particular por los hombres que usan a niños como garantía. Hubo un destello de algo humano en su tono, un ablandamiento momentáneo que desapareció tan rápido como surgió. Durante las siguientes 48 horas, la ciudadela se convirtió en una olla a presión. Los hombres de Silas estaban por todas partes, un ejército silencioso de sombras. Alina le dieron una habitación que era más una suite que una celda, pero aún así es esencia como una prisión. No podía comer. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leo manchado de lágrimas. La segunda noche encontró a Silas en la armería. Estaba solo, limpiando meticulosamente una pistola hecha a medida. La luz era tenue, proyectando sombras largas y dramáticas a través de los estantes de armamento. No puedo quedarme aquí sentada, dijo Lina caminando hacia él. Había cambiado su vestido de gala por unos pantalones tácticos negros y un suéter que el equipo de Silas le había proporcionado. Parecía más pequeña, más frágil, pero había un nuevo destello de acero en sus ojos. Silas levantó la vista, recorriéndola con la mirada. No te vas a quedar sentada. Vas a aprender. Le lanzó un objeto pesado y frío. Lina lo atrapó con un granido. Era una funda para arma. Si vamos a recuperarlo necesitas ser capaz de mover, dijo él poniéndose de pie. Camino detrás de ella. Su pecho rozó la espalda de Lina mientras la rodeaba para ayudarla a abrochar el cinturón. La proximidad fue eléctrica. Un calor repentino y desconcertante que hizo que el aliento de Lina se entrecortara.
Sus dos eran ágiles y seguros, rozando su cadera mientras ajustaba la correa. Nunca he sostenido un arma, susurró ella, con el corazón acelerado por una razón que no tenía nada que ver con el miedo. Espero que nunca tengas que dispararla, murmuró Silas cerca de su oído. Pero en mi mundo la esperanza es un lujo que no podemos permitirnos. Inclined hacia atrás. Equilibra tu peso. Mientras la instruía en lo básico de la defensa personal, la atmósfera cambió. El objetivo compartido de rescatar a Leo había creado un puente entre ellos. Ya no eran solo una mujer desesperada y un hombre peligroso. Eran socios en un atraco de alto riesgo. Pero a medida que se acercaban, comenzaron a surgir las pistas falsas. Clara la estratega de Silas, levo a Lina a un lado más tarde esa noche. Deberías saberlo, dijo Clara con voz baja y cortante. Silas no te está protegiendo solo porque odia Moretti. Hubo una mujer hace años. Una hermana. El padre de Moretti así la levo. Silas nunca la recuperó. Lina sintió un escalofrío. ¿Era ella solo un sustituto para la venganza de Silas? ¿Era esta protección, en realidad una jugada a largo plazo para finalmente saldar una deuda de sangre familiar? La tensión llegó a su punto de quiebre cuando un mensajero llegó a las puertas. Lavaba una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un solo rizo dorado de cabello, el cabello de Leo, y una nota escrita con una caligrafía elegante y aterradora. El banquete de bodas está listo para el domingo. Si el novio no devuelve mi propiedad, empezaré a enviar el resto del niño, paisa por paisa. El rostro de Silas se quedó completamente inmóvil. Era la quietud del ojo de un huracán. Nos está provocando, dijo Silas con la voz como un granido bajo. Ha llevado el niño a la vieja catedral en las montañas. Quer un enfrentamiento. Entonces dáselo, dijo Lina, con voz temblorosa pero mirada firme. El aire frío de la noche milanesa golpeó a Lina como una bofetada física, pero no lo ofreció alivio alguno. Silas Thorne no ralentizó el paso hasta que llegaron a la acera, donde un SUV blindado de color negro me esperaba con el motor en marcha, como una bestia al acecho. El conductor, un hombre imponente con una cicatriz en la garganta, sostuvo la puerta abierta con eficiencia robótica. Adentro, ordenó Silas. Lina vaciló, dirigiendo la mirada hacia las farolas de la calle. Yo, no puedo. Gracias por la ayuda, pero debo ir a casa. Mi hijo está. Se mordió la lengua. La palabra hijo quedó suspendida en el aire como un letrero de neón, pero Silas ya se movía. No esperó su consentimiento. La tomó del codo y la guió hacia el lujoso interior de cuero con una presión firme y innegable. Él se deslizó a su lado y la puerta se cerró con un golpe pesado y presurizado que los hilos del mundo. Tienes exactamente 10 segundos para discernir por qué el hombre más poderoso de Lombardia París quiere llorar y matarme al mismo tiempo por tu culpa. Dijo Silas, con la voz que andó a un registro peligroso y sedoso. No la miraba. Estaba revisando un subfusil compacto guardado en el panel de la puerta. Te lo dije, el es mi pasado, jadeó Lina con las manos entrelazadas en el regazo. Pensé que estaba salvo. Pensé que él creía que yo estaba muerta. No parecía estar de luto por un fantasma, Lina. Parecía estar reclamando un territorio. Silas giró la cabeza, con esos ojos azul gélido clavandos en los de ella. Y acabas de entregarme las slaves de ese territorio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Al afirmar que eres mi esposa, te has puesto un blanco en la espalda que se puede ver desde el espacio. Antes de que Lina pudiera responder, la ventana trasera del SUV estalló. El sonido fue como un trueno. Fragmentos de vidrio reforzados salieron disparados por el interior, lloviendo sobre el cabello de Lina. Ella gritó, agacándose mientras el vehículo ermita hacia adelante con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Abajo.
Rugio Silas, estampando su mano en la nuca de ella para mantenerla pegada al asiento. A traves della gugero dentro de la ventana, Lina vio una motocicleta zigzagueando entre el tráfico detrás de ellos. El conductor vestía de negro total, con un subfusil apoyado contra su muslo. Esto no era el acoso insignificante de Julian Vane. Esto era un ataque profesional. Alessio no haría esto, gritó Lina, con la voz amortiguada por el cuero. Él no me lastimaría. No está intentando lastimarte, gruñó Silas, devolviendo el fuego a través de la ventana rota. El estruendo de su arma dentro del espacio confinado era ensordecido. Está intentando evitar que me leve lo que él cree que le pertenece. Para la mafia, una esposa es un trofeo. Perder una ante un rival? Eso es un evento de extinción para su reputación. El SUV dio un volantazo violento, golpeando una vespa estacionada mientras el conductor realizaba un giro en J a alta velocidad. Alina le dio un vuelco al estómago. Sus pensamientos gritaban un solo nombre, Leo. Si estos hombres la seguían a casa, así veían al niño con los ojos de los moreti, Leo se convertiría en un peón en un juego de sangre. Gira a la izquierda en viadante. Gritó Lina, agarrando el brazo de Silas. Por favor, tengo que llegar mi apartamento. Tengo que buscar mi hijo. Silas se congeló. El chaos pareció ralentizarse por una fracción de segundo mientras procesaba las palabras. ¿Un hijo? ¿Tienes un hijo? Tiene 3 años. Logró decir ella, con las lágrimas finalmente brotando. Por favor, Silas. Que Alessio lo encuentra. La expresión de Silas cambió. Su máscara fría y calculadora no se respaló, pero algo más entró en sus ojos. Un destello de reconocimiento, o quizás un tipo diferente de cálculo. Miró al conductor. Cambio de planes. Dirigid a sus coordenadas. Clara, que el equipo secundario intercept las motos. No quiero testigos. Mientras el SUV rascaba las estrechas calles de Adequines, Lina se dio cuenta de la gravedad de su decisión. Había cambiado un demonio por otro. Silas Thorne no la estaba ayudando por la bondad de su corazón. Era un hombre que coleccionaba ventajas, y ella acababa de entregar la ficha de cambio definitiva. Llegaron al edificio de apartamentos. Una estructura desmoronada y cubierta de hiedra en un distrito de clase trabajadora. Lina no esperó a Silas. Salió del coche antes de que se detuviera por completo, subiendo a toda prisa los 3 tramos de escaleras con la respiración entrecortada. Entró de golpe en su casa. Su corazón se detuvo al ver su vecina la señora Rossi, de pie en la cocina temblando. La ventana estaba abierta. Las cortinas ondeaban con la brisa. Lina. Unos hombres estuvieron aquí, soloso la anciana, señalando la cuna vacía en la esquina. Dijeron que lo llevarían con su padre. Lina sintió que sus rodillas cedían. El mundo se volvió gris. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Silas estaba allí, sujetándola por la cintura. Él miró la habitación vacía. Luego la tarjeta negra dejada sobre la mesa de la cocina. Tenía un emblema sencillo, una víbora enroscada. El sello de los Moretti. Lo tiene, susurró Lina con la voz quebrada. Alessio tiene mi bibi. Silas recogió la tarjeta, tensando la mandíbula. Está moviendo sus países. Está obligando a que el matrimonio se real, Lina. Cree que si tiene el niño volverás gateando a su altar. La miró con una intensidad capaz de sacar sangre. Pero olvidó una cosa. Se supone que ahora eres mi esposa. Y yo no digo que la gente robe lo que es mío. Esta entrega eleva la tensión a un nivel casi insoportable. Aquí tienes la interpretación al español, adaptada con ese tono de suspense romántico y oscuro que requiere la narrativa. Interpretación al español. El apartamento es esencia como una tumba.
El aroma persistent del talco de Leo y mezclaba con el olor a ozono del aire de la ciudad que entraba por la ventana abierta. Lina estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos presionadas contra su boca para ahogar un grito que sentía que le desgarraría la garganta. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Silas, su voz cortando su pánico como una joya fría. Ya estaba al teléfono ladrando ordenanza alguien llamado Elias. Quiero la mansión Moretti bajo vigilancia las 24 horas. Nadie entra, nadie sale sin que yo lo sepa. Y abrigan que unidad así levo al niño. Lina así volvió hacia él, con los ojos desorbitados. Ernos? Voy a ir con él. Alessio no lastimará a Leo, pero el niño estará aterrado. Él no conoce ese hombre. Solo tiene 3 años Silas. Hola a todos mis maravillosos oyentes y lectors. Es increíblemente bueno tenerlos aquí en este viaje. Y sé que nos escuchan desde las calles liviosas de Londres, las costas soleadas de Australia o el corazón de la ciudad de Nueva York. Les envío muchísimo amor. ¿Cómo están todos hoy? Espero que su semana los esté tratando con amabilidad. Antes de sumergirnos más profundamente en las sombras de Milán y los secretos que Lina está desesperada por guardar. Por favor tomes un segundo para verificar si están suscritos al canal. Realmente significa el mundo para mí y nos ayuda a seguir trayendo estas historias tan emotivas. Toquen la campana de notifications para que nunca se pierdan un giro de la trama. Y cuenten en los comentarios. ¿Desde donde nos ven hoy? Me encanta leer sus ubicaciones. Ahora mientras la mano de Alessio se mueve hacia el interior de su chaqueta y el hogar de Silas en la cintura de Lina se aprieta con una presión que lastima. La verdadera pregunta no es si Lina sobrevivra a la noche, sino quien quedará en pie cuando la verdad sobre su hijo finalmente salga a la luz. El silencio en el palazzo ya no era solo una ausencia de sonido. Era un peso físico, una mortaja sofocante que presionaba los pulmones de Lina. Silas Thorne no se movía. Permanecía allí como un monolito de intenciones oscuras. Su corazón latía con un ritmo lento y constante contra el hombro de Lina, desafiando el caos del propio pulso de ella. Podía sentir su calor, una atracción magnética y peligrosa que permitía seguridad al mismo tiempo que gritaba agendas ocultas. Lina le lanzó una mirada furtiva. De cerca, Silas era un mapa de violencia controlada y elegancia refinada. Una tenue cicatriz en zigzag trazaba la línea de su mandíbula, desapareciendo en el cuello de su camisa hachada medida. Un recuerdo de una vida vivida en las trincheras del poder. Él no era solo un extraño. Era la historia de fantasmas que el mundo criminal contaba para asustar a sus niños. Y allí estaba ella, anclada a él por una mentira que se sentía más como una soga con cada segundo que pasaba. Calma, susurró Silas. Su voz era un barítono bajo y rasposo que vibró a través de las costillas de ella. No era un cumplido, era una orden. No la miró. Su atención permanecía fija en Alessio Moretti, quien parecía haber visto a un fantasma emerger del Mediterráneo. Alessio dio un paso al frente, con movimientos erráticos, impropios del hombre que solía deslizarse por la vida con la gracia de una pantera. Sus ojos, esos ojos oscuros y ardientes que Lina solía ver en sus sueños, estaban muy abiertos, con una mezcla de agonía y rabia incandescente. Para el mundo, Alessio Moretti era el gobernante de mano de hierro de la familia criminal Moretti, un hombre que comerciaba con sangre y lineage. Para Lina, él era el hombre que le había prometido un jardín en la Toscana mientras sus manos estaban manchadas con la tinta de listas de ejecución. Lina. La voz de Alessio fue un susurro roto que cortó el silencio como una cuchilla. El nombre se sintió como una maldición en el aire. Julian Vane, el hombre del que Lina había estado yendo originalmente, quedó atrapado en el fuego cruzado. Era un financista rico, un hombre acostumbrado a entrar por la fuerza en las habitaciones, pero en presencia de Silas y Alessio,
Pericia un perro calogero comen atrapado entre dos lobos. Miró el brazo de Silas rodeando Alina, luego la expresión devastada de Alessio, y los engranajes de una mente cruel comenzaron a girar. Creo que ha habido un malentendido, tartamudeó Julian, con su bravuconería desmoronandos. Solo estaba hablando con la dama. La dama, interrumpió Silas, con una voz que destilaba un abramiento letal, y es mi esposa. Y me parece que no disfruto particularmente que otros hombres lo hablan en ese tono. O que lo hablan en absoluto. La mentira quedó suspendida en el aire, brillante y mortal. Lina sintió un sudor frío brotar en su frente. Pensó en su hijo Leo, escondido en su pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, custodiado por una vecina en la que apenas confiaba. Leo con esos rizos oscuros y la misma mandíbula obstinada del hombre que actualmente la miraba con un anhelo asesino desde el otro lado de la sala. Si Alessio se enteraba de la existencia del niño, el matrimonio con Silas sería el menor de esos problemas. El miedo más profundo de Lina no era la muerte, era la pérdida de la vida frágil y hermosa que había tolerado entre los restos de su pasado. Había pasado 3 años trabajando como traductor independiente, viviendo a base de pasta y esperanza, todo para mantener a Leo lejos del negocio familiar. Su motivación era simple, sobrevivir. Pero al mirar a Alessio vio el luto en esos ojos. No solo parecía enojado, parecía destrozado. Años atrás, su romance había sido un torbellino de citas secretas en villas en ruinas y besos robados en la parte trasera de camionetas blindadas. Ella había sido una estudiante universitaria, ingenua y cautivada por el peligro que la irradiaba. Cuando descubrió que estaba embarazada, vio la vida que lo esperaba. Una joya de oro, un hijo criado como un príncipe del crimen y un esposo que podría no volver a casa cualquier noche. Así que desapareció. Dijo que al creer que había muerto en un accidente de ferry frente a la costa de Sicilia. Ahora la mujer muerta estaba de pie en los brazos de su mayor enemigo. Apoyando a Silas por el otro lado, una mujer con el cabello como plata helada y ojos como el pedernal dio un paso adelante. Era Clara Sterling, la estratega principal de Silas y la única persona en la que él parecía confiar. Escaneó la habitación con precisión clínica, su mano flotando cerca del bolso de mano que, sin duda, contenía algo más letal que un lápiz labial. Miró a Lina con una mezcla de piedad y cálculo. Sabía reconocer a un peón cuando lo veía, pero también sabía cuando un peón podía ser ascendido a reina. Silas, dijo Clara suavemente, su voz era una advertencia. Estamos en terreno neutral. No convertimos una gala en un cementerio. El terreno neutral es para aquellos que tienen algo que perder, Clara. Respondió Silas apretando su hogar en la cintura de Lina. Miró a Lina y, por un segundo fugaz, la frialdad en esos ojos flaqueó. ¿Estás lista para Carmia? Creo que ya nos hemos cuidado más de la cuenta. Lina asintió, con la garganta demasiado apretada para las palabras. Necesitaba salir. Necesitaba llegar Leo. Pero mientras comenzaban a moverse hacia la salida, la voz de Alessio resonó, deteniendo la sala una vez más. Mientras, gruñó Alessio su mano finalmente emergiendo de su chaqueta, sosteniendo un pesado encendedor de plata, aunque el gesto era un claro sustituto de un arma. Ella no es tu esposa Thorn. Es un fantasma. Y los fantasmas pertenecen al pasado. Entonces quizás deberías empezar a creer en lo sobrenatural Moretti, replicó Silas, sin que su paso vacilar mientras arrastraba a Lina hacia la gran escalinata. Mientras bajaban, Lina se arriesgó a lanzar una última mirada hacia atrás. Alessio no se movía. Estaba parado en el centro del salón, rodeado de brillo y oro, luciendo como un hombre que acababa de ver su mundo entero colapsar por segunda vez. Pero fue la expresión de Julian Vane lo que la heló hasta los huesos. Y no tenía miedo. Estaba sonriendo.
La sonrisa de un hombre que acababa de encontrar el chantage definitivo. Pero mientras comenzaban a planear la extracción, Lina notó algo que Silas no vio. En el fondo de la foto que Alessio había enviado con la nota, había un reflejo en un espejo. No era uno de los hombres de Alessio. Era Julian Vane. El financista no era solo un acosador. Él era quien le había dado Alessio la ubicación de Lina en primer lugar. Y estaba allí mismo junto al niño. El trayecto hacia la vieja catedral fue un descenso a un purgatorio congelado. Las montañas que rodeaban el lago de como estaban cubiertas por una nieve de un blanco nupcial engañoso, pero el aire se pasado, con la promesa de hierro y sal. Dentro del vehículo principal, Silas permanecía en silencio, con la mano apoyada en la palanca de cambios, a pocos centímetros de la rodilla de Lina. La proximidad que antes le había parecido amenazante, ahora es esencia como lo único que evitaba que ella así hiciera 1000 pedazos. Estamos a 20 minutos, dijo Silas, su voz cortando el zumbido del motor. El perímetro está infestado de los lobos, de Moretti. Esto no es una entrega, Lina. Es una ejecución. No me importa el riesgo, susurró Lina, mirando su reflejo en la ventana oscurecida. Parecía una desconocida, demacrada, feroz y desesperada. Solo quiero a mi hijo. Silas estiró la mano y rozó el dorso de la mano de ella con sus dedos. Fue la primera vez que inició un contacto que no fuera por control o protección. Fue casi tierno. Lo recuperamos. Pero tienes que cuidar detrás de mí. No importa lo que veas, no importa lo que él diga. Llegaron a las ruinas de la catedral, una estructura esquelética de piedra y luz de luna. Alessio esperaba en el centro de la nave, su silueta recortada contra un altar masivo y derruido. No estaba solo. A su izquierda estaba Julian Vane, con aspecto arrogante, y a su derecha, una niña que sostenía una figura envuelta y dormida. Lina dejó escapar un celoso ahogado y intentó avanzar, pero el brazo de Silas se cerró sobre su pecho como una barra de acero. Paciencia, sisió él. Alessio caminó hacia un rayo de luz de luna. Parecía más viejo que hace 48 horas. Silas Thorne. Tienes mucho valor al traer a mi mujer a una negociación. O debería dejar a tu esposa? Escupió la palabra como si fuera veneno. Ella eligió su bando Moretti, respondió Silas, su voz resonando en el techo abovedado. Dame al niño irmos. No más sangre. Alessio así rió un sonido hueco y aterrador. Al niño? ¿Te refieres a mi heredero? ¿Al que él me robó? ¿Al que escondió mientras llegaba a la casita con el hombre que mató a mi padre? Lina así congeló. El mundo pareció inclinar sobre su eje. Miró a Silas con la respiración entrecortada. ¿De qué está hablando? Dijiste que a tu hermana fue a quien así levran. No dijiste nada sobre su padre. Silas no la miró. Tenía la mandíbula tan tensa que parecía a punto de romperse. Cuéntale, Silas. Rugió Alessio acercándose más, con la mano sobre su funda. Cuéntale por qué estabas realmente en esa gala. Cuéntale cómo pasaste 3 años rastreándola, no para protegerla, sino para usarla como la carnada definitiva para hacerme salir a campo abierto. Lina sintió que la sangre abandonaba su rostro. Se alejó de Silas, con los ojos muy abiertos por un nuevo y más agudo tipo de terror. ¿Y es verdad? ¿Sabías quién era yo incluso antes de que te hablara en la fiesta? Silas finalmente se volvió hacia ella. Por primera vez la máscara de hielo había desaparecido, reemplazada por una culpa cruda y punzante. Sabía que eras la mujer que huyó de la propiedad de los Moretti. Sabía que eras lo único por lo que Alessio quemaría su imperio con tal de encontrarte. Pero no esperaba. ¿No esperabas tener que protegerme de verdad? Interrumpió Lina, con la voz temblando por la traición. Me usaste. Dejaste que me creara esa mentira para poder tener tu enfrentamiento final. Aproveché la situación,
Rebatio Silas, con vos baja y urgent. Parolina eso cambio. En el momento en que mencionaste al niño, te do cambio. Mentiroso. Grito Julian Vane desde los sombras. Al ha estado planeando esto durante meses, Lina. Me pago para rastrear tus movimientos. Quería que te sintieras acrolado para que corrieras hacia él. Él fue quien me dio tu ubicación en la gala. La revelación golpeó a Lina como un impacto físico. Al extraño en el que había confiado. Al hombre por el que había empezado a sentir una atracción peligrosa. Era el arquitecto de su pesadilla. Silas no la había salvado. Él había orquestado su captura. Silas? Susurró Lina con el corazón roto. Antes de que Silas pudiera responder, Alessio desenfundó su arma. Basta de teatro. El niño se queda conmigo. Lina ven aquí ahora. Y quizás deje que Thorn viva lo suficient para vernos partir. Pero mientras Lina daba un paso hacia su hijo, Silas hizo algo que nadie esperaba. Soltó su arma. Levantó las manos y se colocó frente a Lina, protegiéndola con todo su cuerpo. El niño no es tuyo, Alessio. Dijo Silas, con voz firme a pesar de los 12 puntos los arrojos que aparecen en su pecho. Alessio se burló. Tiene mis ojos. Tiene mi nombre. Revisa los registros médicos de la clínica en Palermo. Dijo Silas sin desviar la mirada. Esos que pensas que habían sido destruidos. Lina no estaba embarazada cuando te dijo Alessio. Y estaba de 2 meses cuando te conoció. Porque sabía que si descubrías que el niño no era un moreti, los materias a ambos para preservar tu legado. El silencio que siguió fue ensordecido. Lina jadeó levandos la mano a la garganta. Este era el secreto que había enterrado más profundamente. El secreto que ni siquiera ella se había atrevido a enfrentar por completo. ¿No es mío? La voz de Alessio fue un susurro de pura y absoluta rabia. Miró al niño en brazos de la niñera, luego de vuelta a Lina. El amor en sus ojos se esfumó, reemplazado por un vacío frío y depredador. Entonces es un bastardo. Y no me sirve de nada. El air en el Palazzo Visconti estaba impregnado del aroma de colonias caras, prosecco anejo y el sofocante almizcle del dinero viejo. Pero Lina born solo podía oler su propio miedo. Era un sabor metálico y agudo en el fondo de su garganta. Ese que apres cuando te das cuenta de que la salida está demasiado lejos y el depredador demasiado cerca. Su mano tembló al alcanzar una copa de champán que no pensaba beber. Desde el otro lado del salón dorado, cinció sus ojos. Julian Vane. Un hombre que vea el no como una sugerencia y el nunca como un desafío. Es ebria paso entre la elite milanesa, con la mirada fija en ella con un enfoque adorador y posesivo. El pulso de Lina golpeaba sus costillas como un pájaro atrapado. Había pasado 3 años yendo, 3 años construyendo una vida de sombras y silencio, y en un momento de descuido en una gala benéfica, el pasado la había alcanzado. Miró a su izquierda. Un hombre estaba allí, recortado contra los ventanales que iban del suelo al techo. Era alto, vestía un traje gris merengo que costaba más que todos los ahorros de la vida de Lina, y radiaba una quietud que resultaba casi antinatural en medio de la energía frenética de la fiesta. Era un pilar de sal en un mar de seda. La desesperación no es una elección, es un reflejo. Cuando Julian atravesó un círculo de figuras sociales, apenas 3 metros de distancia, Lina se lanzó. No pensó. No podía permitírselo. Invadió el espacio personal del desconocido. El calor que emanaba de él la golpeó como un impacto físico. Estiró la mano hundiendo los dedos en la fina lana de su manga, y se puso de puntillas. Por favor, solo finge que estamos casados. Susurró ella, con la voz rota como un hilo de sonido. Solo por un minuto. Por favor. El desconocido no es inmuto. No es alejo. Durante un latido que pareció una eternidad, permaneció congelado,
con un perfil lo suficientemente afilado como para cortar cristal. Luego lentamente giro la cabeza. Sus ojos eran del color de un mar de invierno, fríos, profundos y llenos de naufragios ocultos. Sin decir palabra, su brazo así deslizó alrededor de la cintura de ella. No fue un toque tentativo. Fue un reclamo. Su mano grande y colosa, así extendió sobre la base de su espalda, pegándola a su costado con una confianza que hizo que el aire desapareciera de los pulmones de Lina. Él no solo siguió el juego. Él tomó el control del guion. Y entonces, el mundo así detuvo. La orquesta de cámara, en pleno crescendo de un concierto de Vivaldi, pareció flaquear. El murmullo educado de cien conversations murió en un silencio cortante. Lina sintió el cambio en la sala antes de ver la causa. Fue un cambio de presión pesado en la atmósfera, del tipo que precede la caída de un rayo. Al otro lado del suelo de mármol agudizado, un hombre así detuvo en seco. Don Alessio Moretti. Ese nombre por sí solo era una sentencia de muerte en el norte de Italia. Pero para Lina, él no era solo un don. Era el hombre al que había amado en un sueño febril de luz de luna y promesas rotas. Era el hombre del que había huido mientras la tinta aún estaba fresca en una prueba de embarazo positiva. Era el hombre que nunca debió encontrarla. Alessio permaneció paralizado, su rostro bronceado tornándose de un tono gris fantasmal. Su copa así hizo anicos contra el suelo, rociando fragmentos de cristal sobre los zapatos de una condesa, pero él no se dio cuenta. Sus ojos no estaban en Julián, que así había detenido confundido. Sus ojos estaban clavados en Lina, y específicamente, en el brazo pesado y protector del hombre que la sostenía. Porque el extraño que Lina acababa de reclamar como su esposo no era un hombre de negocios ordinario. Era Silas Thorne, el líder del sindicato del norte y el rival más letal y enemigo de sangre de Alessio Moretti. Con una mentira desesperada, Lina no solo había encontrado un escudo. Accidentalmente había declarado una guerra que reduciría a Milán a cenizas. Levantó su arma, apuntando no a Silas, no a Lina, sino a la pequeña figura envuelta del niño que dormía. El mundo no terminó con una explosión. Terminó con el sonido del percutor de una semiautomática al echarse hacia atrás. El aire en la catedral así volvió denso, como si las piedras antiguas estuvieran succionando el oxígeno de la habitación. Lina sintió que su alma abandonaba su cuerpo mientras veía el cañón de Alessio nivelarse hacia el bulto inocente que dormía. No. El grito de Lina fue algo gutural, algo primitivo. Intentó lanzarse hacia adelante, pero Silas la atrapó inmovilizándola detrás de la seguridad de esos hombres anchos, aun estando desarmado. No lo harás, Alessio, dijo Silas, con una voz aturdidamente tranquila. Eres un monstruo, pero eres un monstruo de tradiciones. Matar a un niño en la casa de Dios? Tus propios hombres así volverían en tu contra antes de que salga el sol. El no es nada para mí. Chilló Alessio, con el rostro contorsionado en una máscara de tragedia grecorromana. Es una mancha en mi lineage. Me mentiste, Lina. Me dejaste creer que tenía un hijo. Te dejé creer lo que nos mantenía con vida. Gritó Lina detrás de Silas, con lágrimas calientes y cegadoras. Sabía lo que harías. Sabía que lo verías como una propiedad no como una persona. Pero esa distracción era lo que Julián Vane había estado esperando. Al financista, al darse cuenta de que la situación así escapaba de su control, vio su oportunidad para saldar su propia cuenta. No le importaban los lineages. Le importaba la humiliación que Lina le había infligido. Sacó un pequeño revólver de cañón corto de su bolsillo y apuntó a la cabeza de Silas. El trato así terminó, Alessio, así burló Julián. Thornmuir, la chica viene conmigo y dejamos al mocoso en las montañas. De repente la catedral estalló. Silas no esperó a que apretaran el gatillo.
Giro sobre sí mismo y su codo impacto en la garganta de Julian con un crujido nauseabundo. Pero al caer, al arma de Julian ese disparo. La bala no alcanzó a Silas. Rozo el hombro de uno de los lugartenientes de Alessio. El chaus ese converso en una carnicería. Fuego. Ordino Alessio retirandos hacia la salida lateral con la ninera y Leo. La oscuridad de la catedral se iluminó instantáneamente por los destellos rítmicos de las ráfagas. Silas derribó Alina al suelo detrás de un pilar de mármol quedó justo cuando una lluvia de plomo trituraba la piedra sobre sus cabezas. El sonido era un impacto rítmico y demolidor. Thwack thwack thwack. Quédate abajo. Ladró Silas, metiendo la mano en la base de su espalda y sacando un arma de respaldo oculta que no había entregado. Comenzó a devolver el fuego. Sus movimientos eran quirúrgicos, fríos y precisos. Leo. Se lo levan. Gritó Lina, tratando de ver sobre los escombros. Vio a la ninera desaparecer a través de una pesada puerta de roble en la sacristia. Con Alessio siguiéndola detrás con un arma en cada mano, retrocediendo mientras disparaba ráfagas de cobertura. Voy tras ellos, dijo Silas revisando su cargador. Miró a Lina y, por un segundo, el chaus de la sala desapareció. Estiró la mano, acunando el rostro de ella con una firmeza que desafiaba la adrenalina. Lina escuché. Fis. Yo planeé lo de la gala. Pero di lo juro por mi vida. No dejaré que se leven a ese niño. Si no vuelvo por hacia la puerta norte. Clara está esperando. No hables así. Celoso ella. Silas por favor. Corlina. La beso entonces. Una colación de labios dura y desesperada que sabía a sal y pólvora. Fue un adiós, una promesa y una confesión, todo envuelto en uno. Luego así había ido. Desapareciendo en las sombras de la sacristia como un fantasma vengativo. Lina estaba sola. La catedral era un laberinto de humo y hombres gritando. Miró la funda que Silas le había dado días atrás. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la empuñadura, pero entonces lo oyó. Un lanto tenue y distante. Leo estaba despierto. Y estaba aterrado. El sonido actuó como un rayo en su columna vertebral. Lina gateó entre el polvo, con las rodillas raspándose contra la piedra fría, su corazón impulsado por la rabia de una madre. No notó la sangre en su frente causada por una estilla de madera que caía. No notó el frío. Solo vio la puerta por la que su hijo había desaparecido. Llegó a la sacristia, pero la puerta estaba cerrada por el otro lado. La golpeó con fuerza. Sus gritos uniéndose al coro de los moribundos en el salón principal. A través de la gruesa madera, oyó la voz de Alessio fría y definitiva. Si no puedo tener el legado thorn nadie se queda con la vida. Nos vamos por el precipicio. La vieja catedral asentaba sobre un precipicio que dominaba las aguas negras y agitadas del lago. Lina se dio cuenta con un horror nauseabundo de que Alessio no estaba planeando escapar. Estaba planeando un asesinato suicidio. Iba a tomar su mundo y a jugarlo en las profundidades gélidas. Miró alrededor de la pequeña y oscura habitación. Sus ojos aterrizaron en un pesado incensario de hierro. Agarró la cadena. Lo balanceó con cada onza de fuerza que posía y destrozó el vitral que conducía a la pasarela exterior. El viento halo dentro de la habitación, con olor a nieve y muerte. Lina salió a la cornisa estrecha y resbaladiza. Debajo de ella, una queda de 100 metros hacia rocas dentadas y agua blanca. Ante ella, el camino hacia su hijo. Y al final de la pasarela estaba Alessio, sosteniendo a Leo sobre la barandilla, con el arma de Silas apuntando a su corazón. El viento en la pasarela era una entidad física, una pared de hielo chilona que amenazaba con lanzar a Lina al abismo. Se aferró a la piedra congelada del exterior de la catedral, con los dedos en carne viva y sangrando,
con los ojos clavados en la pesadilla que se desarrollaba a 3 metros de distancia. Alessio estaba al borde del precipicio, con su abrigo ondeando como las alas de un ángel quedó. Sujetaba a Leo por la parte trasera de su pequeña chaqueta. El niño colgaba sobre la rugiente oscuridad del lago. Leo ya no gritaba. Estaba en silencio con sus grandes ojos oscuros fijos en su madre en un estado de shock que rompió el corazón de Lina en un millón de pedazos. Silas estaba en el otro extremo del estrecho pasillo, con la mano que sostenía el arma perfectamente quieta, aunque su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Entre ellos, el mundo pendía de un hilo. Suéltalo, Alessio, dijo Silas, con una voz que bajó por debajo del oído del viento. Era un tono de pura y concentrada autoridad. ¿Me querías a mí? ¿Querías la guerra? Aquí estoy. Deja al niño fuera de esto. No lo entiendes, Thorn, gritó Alessio, con una sonrisa maníaca extendiéndose por su rostro. No hay un fuera de esto. Ella engañó al nombre Moretti. Me hizo amar una mentira. Si el lineage se rompe, la historia termina aquí. Lina sintió que una extraña y fría claridad la envolvía. El miedo que la había paralizado durante 3 años. El miedo a ser encontrada, el miedo a la verdad, se evaporó de repente. En su lugar surgió una resolución incandescente, dura como el diamante. Se dio cuenta de que había pasado su vida siendo un peón de hombres poderosos, ya fuera por la obsesión de Alessio o por la venganza de Silas. Se acabó. Alessio. La voz de Lina resonó, perforando el vendaval. Ambos hombres se volvieron hacia ella. Los ojos de Silas se abrieron de par en par, temiendo por su seguridad, pero la mirada de Alessio era de una curiosidad retorcida. ¿Crees que eres un rey? Gritó Lina, dando un paso adelante sobre el metal resbaladizo de la pasarela, con la mano buscando la funda en su cadera. No eres más que un cobarde escondiéndose detrás de un niño de 3 años. Hablas de legado. Tu legado son cenizas. Mira a tus hombres. Están muriendo en la sociedad por un hombre que ni siquiera puede mirar su propia verdad a los ojos. Lina retrocede. Adverso Silas, pero ella lo ignoró. La verdad no es que Leo no se tuyo Alessio. Dijo ella, con la voz bajando a un nivel mortal y íntimo mientras se acercaba. La verdad es que nunca fuiste digno de él. Incluso si compartiera tu sangre, nunca habría compartido tu alma. Porque él es bondadoso. Él es valiente. Y él es mío. En ese momento de distracción, Silas vio su oportunidad. Pero no disparó. Sabía que una bala podría enviar a Alessio al vacío con el niño en su hogar. En su lugar se lanzó. Al mismo tiempo la extraña que Silas había plantado en las sombras, Clara, apareció en el balcón sobre ellos. No disparó a Alessio, disparó a la pesada cadena de hierro que sostenía el enorme canalón de cobre de la catedral. La cadena se rompió. El pesado tubo osciló hacia abajo como un péndulo, estrelándose contra la pasarela entre Silas y Alessio. La vibración sacudió toda la estructura. Alessio trapezó y su hogar en la chaqueta de Leo se resbaló. No. Chilló Lina. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Mientras Leo comenzaba a caer, Lina no pensó en la queda. No pensó en el hielo. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el metal congelado, con los dedos estirándose hacia su hijo. Pero fue Silas quien llegó primero. No fue por Alessio. Fue por el niño. Se zambulló, dejando que su cuerpo abandonara la seguridad del saliente, atrapando el brazo de Leo justo cuando el niño superaba la barandilla. La otra mano de Silas se estampó contra la parte inferior de la pasarela, con los dedos enganchándose en un perno oxidado. Estaba colgando sobre el abismo, sosteniendo el peso de un niño con una mano y el peso de su propia vida con la otra. Alessio se cernió sobre ellos, con el rostro convertido en una máscara de puro odio.
Levanto su boda para paisatir los dedos de silas. Mura con el bastardo entonces. Bang. El sonido fue agudo, único y final. Alessio así congeló. Un pequeño y limpio agujero apareció en el centro de su pecho. Lo miró confundido, luego levantó la vista hacia Lina. Ella estaba un metro y medio de distancia, con ambas manos empuñando la pistola que Silas le había dado, con el cañón todavía humeando. Sus ojos estaban firmes. Su aliento era una nube en el aire congelado. No había vacilado. No había fallado. Alejate de mi familia, susurró ella. Alessio dio un paso tambaleante hacia atrás, con los ojos nublados. Golpeó la barandilla, se inclinó hacia atrás y desapareció en la oscuridad del desfiladero sin emitir un solo sonido. El rugido del viento pareció gritar en triunfo mientras Alessio se desvanecía en el vacío, pero la victoria hizo hueca cuando Lina miró hacia el borde de la pasarela. Silas seguía colgando, con los nudillos blancos y el rostro contraído en una mueca de pura agonía. Debajo de él, Leo era un pequeño bulto tembloroso, aferrado al antebrazo de Silas con el instinto de un animal asustado. Silas. Resist. Lina gateó hacia el borde, con el corazón golpeando sus costillas tan fuerte que sentía que se romperían. Se lanzó sobre su estómago, estirando sobre el metal frío. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Silas. El la miró. Sus ojos color mar de invierno estaban llenos de una mezcla de shock y un profundo y distante respeto. El niño. Toma al niño primero, jadeó Silas, con la voz tensa hasta el punto de quiebre. Alessio estaba al borde del precipicio, con su abrigo ondeando como la alas de un ángel caído. Sujetaba a Leo por la parte trasera de su pequeña chaqueta. El niño colgaba sobre la rugiente oscuridad del lago. Leo ya no gritaba. Estaba en silencio con sus grandes ojos oscuros fijos en su madre en un estado de shock que rompió el corazón de Lina en un millón de pedazos. Silas estaba en el otro extremo del estrecho pasillo, con la mano que sostenía el arma perfectamente quieta, aunque su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. Entre ellos, el mundo pendía de un hilo. Suéltalo, Alessio, dijo Silas, con una voz que bajó por debajo del olido del viento. Era un tono de pura y concentrada autoridad. ¿Me querías a mí? ¿Querías la guerra? Aquí estoy. Deja al niño fuera de esto. No lo entiendes, Thorn, gritó Alessio, con una sonrisa maníaca extendiéndose por su rostro. No hay un fuera de esto. Ella engañó al nombre Moretti. Me hizo amar una mentira. Si el lineage se rompe, la historia termina aquí. Lina sintió que una extraña y fría claridad la envolvía. El miedo que la había paralizado durante 3 años. El miedo a ser encontrada, el miedo a la verdad, se evaporó de repente. En su lugar surgió una resolución incandescente, dura como el diamante. Se dio cuenta de que había pasado su vida siendo un peón de hombres poderosos, ya fuera por la obsesión de Alessio o por la venganza de Silas. Se acabó. Alessio. La voz de Lina resonó, perforando el vendaval. Ambos hombres se volvieron hacia ella. Los ojos de Silas se abrieron de par en par, temiendo por su seguridad, pero la mirada de Alessio era de una curiosidad retorcida. ¿Crees que eres un rey? Gritó Lina, dando un paso adelante sobre el metal resbaladizo de la pasarela, con la mano buscando la funda en su cadera. No eres más que un cobarde escondiéndose detrás de un niño de 3 años. Hablas de legado. Tu legado son cenizas. Mira a tus hombres. Están muriendo en la sociedad por un hombre que ni siquiera puede mirar su propia verdad a los ojos. Lina retrocede. Adverso Silas, pero ella lo ignoró. La verdad no es que Leo no se tuyo Alessio, dijo ella, con la voz bajando a un nivel mortal y íntimo mientras se acercaba. La verdad es que nunca fuiste digno de él. Incluso si compartiera tu sangre, nunca habría compartido tu alma.
Porque les bondadoso. Les valiente. Y les mío. En ese momento de distracción, Silas vio su oportunidad. Pero no disparo. Sabía que una bala podría enviar a Alessio al vacío con el niño en su hogar. En su lugar así lanzó. Al mismo tiempo la extraña que Silas había plantado en las sombras. Clara, apareció en el balcón sobre ellos. No disparó a Alessio. Disparó a la pesada cadena de hierro que sostenía el enorme canalón de cobre de la catedral. La cadena se rompió. El pesado tubo osciló hacia abajo como un péndulo, estrelándose contra la pasarela entre Silas y Alessio. La vibración sacudió toda la estructura. Alessio trapezó y su hogar en la chaqueta de Leo se resbaló. No. Chilo Lina. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Mientras Leo comenzaba a caer, Lina no pensó en la queda. No pensó en el hielo. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el metal congelado, con los dedos estirándose hacia su hijo. Pero fue Silas quien llegó primero. No fue por Alessio. Fue por el niño. Se zambulló, dejando que su cuerpo abandonara la seguridad del saliente, atrapando el brazo de Leo justo cuando el niño superaba la barandilla. La otra mano de Silas se estampó contra la parte inferior de la pasarela, con los dedos enganchándose en un perno oxidado. Estaba colgando sobre el abismo, sosteniendo el peso de un niño con una mano y el peso de su propia vida con la otra. Alessio se cernió sobre ellos, con el rostro convertido en una máscara de puro odio. Levantó su bota para pisotear los dedos de Silas. Mira con el bastardo entonces. Bang. El sonido fue agudo, único y final. Alessio se congeló. Un pequeño y limpio agujero apareció en el centro de su pecho. Lo miró confundido, luego levantó la vista hacia Lina. Ella estaba a un metro y medio de distancia, con ambas manos empuñando la pistola que Silas le había dado, con el cañón todavía humeando. Sus ojos estaban firmes. Su aliento era una nube en el aire congelado. No había vacilado. No había fallado. Alejate de mi familia, susurró ella. Alessio dio un paso tambaleante hacia atrás, con los ojos nublados. Golpeó la barandilla, se inclinó hacia atrás y desapareció en la oscuridad del desfiladero sin emitir un solo sonido. El rugido del viento pareció gritar en triunfo mientras Alessio se desvanecía en el vacío, pero la victoria hizo hueca cuando Lina miró hacia el borde de la pasarela. Silas seguía colgando, con los nudillos blancos y el rostro contraído en una mueca de pura agonía. Debajo de él, Leo era un pequeño bulto tembloroso, aferrado al antebrazo de Silas con el instinto de un animal asustado. Silas. Resist. Lina gateó hacia el borde, con el corazón golpeando sus costillas tan fuerte que sentía que se romperían. Se lanzó sobre su estómago, estirándose sobre el metal frío. Sus dedos se cerraron alrededor de la muñeca de Silas. El la miró. Sus ojos color mar de invierno estaban llenos de una mezcla de shock y un profundo y distante respeto. El niño. Toma al niño primero, dijo Silas, con la voz tensa hasta el punto de quiebre. Lina no discutió. Se inclinó aún más hacia el abismo, con sus músculos gritando mientras agarraba el cuello del pesado abrigo de invierno de Leo. Con un estalido de fuerza materna que desafiaba las leyes de la física, tiró del pequeño hacia arriba. Leo superó la barandilla, cayendo sobre el metal resbaladizo de la pasarela, solozando pero vivo. Atrás Leo. Quédate ahí. Ordenó ella con la voz ronca. Se volvió hacia Silas. Él se estaba resbalando. El perno oxidado al que estaba anclado gemía, comenzando a desprenderse de la antigua mampostería. Lina lo agarró de ambas manos, clavando esos talones en los huecos del suelo metálico. No voy a soltarte, sisio entre dientes. ¿Me oyes, Silas Thorne? No tienes permiso para después de todo lo que has hecho.
Mi deeps toda una vida de verdades. Con un ultimo esfuerzo sincronizado, y la legata oportuna declara, quien lanzó una cuerda táctica desde el balcón superior. Silas fue arrastrado de vuelta sobre el umbral. Se desplomó en la pasarela, luchando por respirar, mientras la nieve fría se dirigía contra su piel ardiente. Pero el silencio duró poco. De las sombras de la puerta de la sacristía, emergió una figura frenética y desalinada. Julian Vane. Se apretaba la garganta donde Silas lo había golpeado antes, con el rostro morado y distorsionado por una rabia de cobarde. Sostenía una pistola de bengalas que había rescatado del kit de emergencia de la catedral. ¿Creen que han ganado? Raspó Julian con los ojos saltando entre los tres. El sindicato Moretti ya está descendiendo sobre este lugar. Verán que el jefe se ha ido y quemaron esta montaña hasta encontrar los responsables. Soy el único que puede calmarlos. Soy el único a quien escucharán. Apunta la pistola de bengalas al techo, específicamente a las vigas de madera secas y milenarias que sostenían el enorme y derrido campanario directamente sobre ellos. Entreguéme a la mujer y al niño Thorn, gritó Julian. Oh, todos arderemos aquí. Silas comenzó a levantarse, con la mano moviéndose hacia su funda vacía, pero fue demasiado lento. El dedo de Julian se tensó en el gatillo. Thwip. La bengala no golpeó el techo. Un disparo de precisión desde la oscuridad de la nave alcanzó a Julian de lino en el hombro, haciéndolo girar. La bengala se disparó inofensivamente hacia la nave fuera de la pasarela. Elias, el conductor de Silas, salió de entre el humo, con su rifle de largo alcance humeando. Le dio un único y solemne asentimiento a su jefe. El sindicato del norte finalmente había despejado el edificio. Julian cayó de rodillas, su valencia disolviéndose en sollozos patéticos mientras Clara se acercaba para esposarlo. Por favor. Solo hice lo que tenía que hacer. Eran negocios. Los negocios se terminarán, Julian, dijo Silas, poniéndose de pie y alzandos imponentes sobre el financista. Lo miró con una frialdad que hacía que el viento alpino se sintiera como una brisa de verano. Y tu deuda acaba de vencer. Se alejó del cobarde ignorando sus súplicas. Silas caminó hacia Lina, que estaba acurrucada en el suelo, envolviendo a Leo en su propio abrigo. El niño finalmente había dejado de llorar y miraba a Silas con una curiosidad silenciosa y profunda. Silas se arrodilló en la nieve. Ya no parecía un jefe mafioso ni un maestro de la manipulación. Parecía un hombre que finalmente había encontrado la única cosa que su dinero no podía comprar. Una razón para ser mejor. Lina, dijo suavemente. Ella lo miró, con el rostro manchado de holland y lágrimas. ¿Era verdad, Silas? Lo que dijiste sobre Leo, sobre su padre? Silas respiró hondo, diciendo que el aire frío inundara sus pulmones. Los registros médicos que encontré eran reales, Lina. Pero no te dije toda la verdad. No los encontré para usarlos como ventaja. Los encontré porque quería saber si había alguna parte el que perteneciera a ese monstruo. Quería saber si estaba salvando a un Moretti. O si solo estaba salvando a un niño que merecía una oportunidad. Estiró la mano, dejándola flotar cerca de la mejilla de Leo. El niño no se inmutó. Se inclinó hacia el contacto. El no es un Moretti, susurró Silas. Y no es un Thorn. Bestia. Y si me lo permites. Puede ser simplemente un niño. El giro no estaba en el lineage, sino en la elección. Silas no solo había derrotado a su rival. Había desmantelado el mismísimo sistema de legado, que casi los destruía todos. 6 meses después, el aire no estaba cargado con el aroma de la pólvora y el polvo milenario. En su lugar, olía a jasmine en flor y a la brisa salina del Mediterráneo. En una villa apartada de la costa de Amalfi, lejos de los callejones oscuros de Milán y de las piedras ensangrentadas de la vieja catedral.
Al sol comenzaba su lento y dorado descenso hacia el mar. Lina estaba sentada en la terraza de piedra, con un libro olvidado en el regazo mientras observaba una escena que alguna vez creyó imposible. Abajo en el césped, Leo corría y su risa resonaba como campanas. Perseguía a un cachorro de golden retriever, con sus pequeñas piernas moviéndose con una libertad que traía lágrimas de alegría a los ojos de Lina cada vez que lo veía. Y corriendo justo detrás de él, luciendo menos como un jefe de sindicato y más como un hombre en paz estaba Silas. La transición no había sido fácil. Hubo meses de batallas legales, con Silas desmantelando sistemáticamente el imperio moretti desde adentro y convirtiendo esos activos en fideicomisos benéficos. Hubo noches en las que Lina se despertaba gritando, convencida de que Alessio seguía allí, asacando en las sombras. Pero cada vez Silas estaba presente. No como un fantasma, sino como una presencia sólida y reconfortante que le recordaba que la guerra había terminado. Silas subió los escalones de la terraza, con las mangas de la camisa arremangadas y una sonrisa genuina, poco común en él, asomando en las comisuras de esos labios. Se sentó en el borde de la silla de Lina y tomó su mano. Su hogar era el mismo, fuerte y seguro. Pero la tensión letal había desaparecido. Se estaba volviendo rápido, notó Silas señalando a Leo. En unos años no podré seguir el ritmo. Ya es la parte difícil, susurró Lina, apoyando la cabeza en su hombro. Le seguiste el ritmo cuando más importaba. Se miró el dedo anular. Ya no llevaba una alianza de boda, de mentira. En su lugar, lucía una banda sencilla y elegante de oro rosa. El símbolo de una elección hecha a la luz, no de una mentira susurrada en la oscuridad. Se habían casado en una pequeña ceremonia en el jardín dos meses atrás, con solo Clara y Elias como testigos. No hubo capos de la Mafia, en hay agendas ocultas en hay secretos. Hoy sup de Clara, dijo Silas suavemente. El sindicato del norte ya es oficialmente una sociedad de cartera legal. La transición se ha completado. Estamos fuera Lina. Realmente fuera. Lina sintió que un último peso persistente se levantaba de su pecho. Durante 3 años había sido una fugitiva. Durante una noche aterradora había sido un peón. Pero ahora, era simplemente una mujer amada. ¿Y Julian Vane? Preguntó ella. Cumpliendo una sentencia muy larga y muy incómoda por lavado de dinero internacional y secuestro, respondió Silas, con esos ojos destilando con una breve y fría satisfacción antes de suavizarse de nuevo. No volverá a molestar a nadie nunca más. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, teniendo el cielo con matices púrpura y vetas de fuego, Leo subió corriendo los escalones y se sentó en el regazo de Silas. El niño miró al hombre al que ahora llamaba papa, con una confianza total y inquebrantable. ¿Podemos ir a la playa mañana? Preguntó Leo con los ojos muy abiertos. Silas miró a Lina, con una pregunta silenciosa en su mirada. Ella sonrió y asintió. Mañana, permitió Silas, besando la coronilla del niño. Y el día después de ese. Y todos los días después de ese. La historia que había comenzado con una mentira desesperada en un salón abaratado había terminado con una hermosa verdad en la quietud de un hogar. Lina se dio cuenta de que, aunque no puedes huir de tu pasado, ciertamente puedes superarlo. Había comenzado como una mujer que huía de un monstruo y terminó como una mujer que había construido una fortaleza de amor con un hombre que alguna vez fue un extraño. En el mundo de la mafia, fingir estar casados puede ser una declaración de guerra. Pero para Lina y Silas, resultó ser el comienzo de la paz que ambos habían pasado sus vidas buscando. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje. Desde las galas de alto riesgo en Milán hasta las cumbres de los Alpes italianos, Lina, Silas y Leo finalmente han encontrado su santuario.
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta montaña rusa de emociones. Sus comentarios, sus teorías y su apoyo son lo que mantiene vivo este canal. Antes de tengo una última pregunta para ustedes. Si fueran línea, ¿podrían haber perdonado realmente Silas por su engaño inicial? Tengamos una última discusión en los comentarios. Y si no lo han hecho, por favor suscríbanse y den al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren estas historias de redención y amor. No puedo esperar verlos en la próxima historia.